നമസ്കാരം. എന്നാ പറയുന്നത്, ഈ ഫാക്ടറിയുടെ ശല്യങ്ങൾ അനുദിനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? Yeah, I have no positive statement to make about this factory. Since its establishment in 2010, I have been facing only problems from this factory. Problems regarding air pollution, water pollution, sound pollution. Water pollution, my well, which I had dug in 2003, spending about 2 lakh rupees, because only the top 10 feet of mud layers is soil, the rest 20 feet is broken, rock exploded and taken out. So that was a great loss. And as many others have already stated, the water pollution of the well was discovered in 2014. How did I discover it? Because after bathing, when the water dries from the body, a layer used to be found on my body. And so I went and looked into the well, and then it was just very milky and slushy. From then onwards, I have stopped using the well water, and I used to go to the neighbor. I used to collect water in the cans for the first few days. Later, I had already taken a pipe connection. I began to use that water, and using that water only we survived for all these years. Then a tube well was sunk, but that tube well water also was spoiled by this fellow's water sweeping under the soil, and so that water could not be used for drinking or any household purpose, because it is hard water as well as it contains same the coliform and acidic, especially the water is very acidic. Sound pollution. Regarding sound pollution, my house is the nearest house to his factory. Throughout 24 hours, there is always this vibration of the various machineries, these grinders and these compressors. Many compressors are there to keep the power plant in the cooled condition. Because factory house distance? Distance is actually about 20 feet only from my compound wall to his compound wall. 20 meters, sir. 20 feet. And it's a huge generator, because you know this area sometimes during the monsoon season the current goes for 20 hours, 24 hours. During those hours, those huge generator keeps on working, emitting carbon monoxide, and that comes into my bedroom, and I sleep or awake, I had to breathe in that did not have any covering those days. After my complaint, he put up an exhaust pipe into the air, but still the outside part was not covered. Recently only, maybe because of some this inspection people must have made that remark, he has now covered it up. But during these 10-13 years, this generator was causing a lot of harm to me and my wife. Telling him is of no use, because when we personally complain to him, he will say, yes, I will rectify it. But he would not fulfill his promises. Then what are the pollution? Sound pollution, air pollution. Air pollution is microfiber particles. We cannot see with our eyes the microparticles coming from this factory. That we can feel when we just run our hand over the table
or any furniture, layers or dust will be there. Then light problem. Light problem is compound is flooded with floodlight, and as somebody has already mentioned in the previous videos, throughout the night, the whole my compound, my plot, and my house is nicely lit by the bright light from this factory. So we cannot sleep without drawing the curtain fully. Even if the curtains are drawn fully, still inside the house there will be light, as you have light in the morning before the sunrise. Then I already told the problem caused by the cross picking up the coconut shells from his compound and dropping it on my roof, and the shells rolling down into my water drainage and blocking it. And each time in a year, several times I had to call the plumbers to clean that coconut shells. And a few weeks back, one Bengali fellow collected 2 sacks full of coconut shells dropped by the cross from his area. The cross cannot sit in his compound because there are no trees. So the cross all come into my plot because my plot contains a number of trees. പ്രിയരെ, ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലപ്പുറമാണ്. ഒരു രീതിയിൽ ഇവരുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല. അതുകൂടാതെ ജനറേറ്റർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഈ ഫാക്ടറിയും വീടും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 മീറ്ററാണ്. ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ, ഇവിടെ വലിയ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷന്, പൊടിയുടെ പൊല്യൂഷന്, പുകയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ ഈ കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് ഇവിടെ ഈ തേങ്ങ വെട്ടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങയുടെ മുറി കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന പാത്തിയിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അത് മൊത്തം ബ്ലോക്കായി. അങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വായിനെ അപ്പച്ചൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുത്തിയിട്ട് ഇത് മൊത്തം വാരി കൂട്ടിയപ്പോൾ 2 ചാക്കെടുത്തുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ്. എല്ലാ രീതിയിലും സ്വൈര്യ സമാധാനമായിട്ട് ഈ അപ്പച്ചന് ഇത്ര പ്രായമായി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഇവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യായീകരണം പറയുകയല്ലാതെ ഇവർ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം നാളിതുവരെയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഈ വീട്ടിൽ ഈ അപ്പച്ചന് നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങളോട് എന്ന് പറയുന്നത്. My house and this factory. Before it was wide enough to pass a truck. Now my house and this factory. Before it was wide enough to pass a truck. Now from the main road to his factory gate, he has reconstructed the road. And how did he make the road wider? Instead of widening the road from his compound, from his field, he narrowed, he encroached into the creek. And the width of the creek has become very narrow. അതായത് അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പച്ചന്റെ ഗേറ്റ് കടന്ന് അപ്പച്ചന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാക്ടറിക്കാർ വന്നു വണ്ടികളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സമയത്ത് വല്ല ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോകേണ്ട സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റിയിടാനൊന്നും തയ്യാറല്ല. എല്ലാ രീതിയിലും ദുസ്സഹമാകുന്ന അവസ്ഥ. ഇവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിയും കേൾക്കത്തില്ല, വണ്ടിയും മാറ്റത്തില്ല. ഒരു മല്ല് പിടിച്ച രീതിയിൽ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചനോട് ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദുരിതം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ നാട്ടുകാർ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഫാക്ടറി പൂട്ടിപ്പോകുന്നിടം വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉന്നതാധികാരികളിലേക്ക് ഈ ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Really, because half of the creek, the Tod, half of that Tod, the other Tonda, half of that Tond is my